Bismillahirrahmanirrahim. Arahan dari pendiri Bapor UM Badan Formatur Universitas Mandailing Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution. Kisi-kisi materi S3 Med kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa elektronik telekonferensi 2 Agustus tahun 2228 Masehi. Materi S3 Med kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa elektronik telekonferensi eksistensi kajian strategis jangka pendek KSJP 5 tahun jurusan bidang studi hukum internasional program S1 Fakultas Hukum UM Universitas Mandailing sebagai penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi untuk mahasiswa jurusan bidang studi hukum internasional program S1 Fakultas Hukum UM Universitas Mandailing yang terdapat dalam Cebar MGBSM Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikron Gen Biologis sepanjang masa nomor 2623 bulan Juli tahun 2228 Masehi. Second of month August of year 1228. Materials of the public lecture of afternoon Saturday of all time with electronic teleconference. The existence of the short-term strategic studies of 5 years of the Department of Division of Studies of International Legal as one forum, the Faculty of Law of MU, Mandailing University, as thesis for undergraduate program, thesis for master and dissertation for the students of the Department of Division of Studies of International Legal as one forum, the Faculty of Law of MU, Mandailing University, contained in the monthly journal of disease analysis of biological genetic micron of all time, number 1623 of month July of year 1228. 9 Agustus tahun 2228 Masehi. Materi S3 Med kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa elektronik telekonferensi eksistensi kajian strategis jangka pendek KSJP 5 tahun jurusan bidang studi hukum administrasi negara program S1 Fakultas Hukum UM Universitas Mandailing sebagai penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi untuk mahasiswa jurusan bidang studi hukum administrasi negara program S1 Fakultas Hukum UM Universitas Mandailing yang terdapat dalam Cebar MGBSM Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikron Gen Biologis sepanjang masa nomor 2623 bulan Juli tahun 2228 Masehi. 9 of month August of year 1228. Materials of the public lecture of afternoon Saturday of all time with electronic teleconference. Existence of the short-term strategic studies of 5 years of the Department of Division of Study of State Administration Law is one forum, the Faculty of Law of MU, Mandailing University, as thesis for undergraduate program, thesis for master and dissertation for the students of the Department of Division of Study of State Administration Law is one program, the Faculty of Law of MU, Mandailing University, contained in the monthly journal of disease analysis of biological genetic micron of all time, number 1623 of month July of year 1228. 16 Agustus tahun 2228 Masehi. Materi S3 Med kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa elektronik telekonferensi eksistensi kajian strategis jangka pendek KSJP 5 tahun jurusan bidang studi hukum tata negara program S1 Fakultas Hukum UM Universitas Mandailing sebagai penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi untuk mahasiswa jurusan bidang studi hukum tata negara program S1 Fakultas Hukum UM
Universitas Mandailing yang terdapat dalam Jebar MGBSM, Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikroambien Biologis Sepanjang Masa nomor 2623 bulan Juli tahun 2228 Masehi. 16 of August of year 2228. Materials of the public lecture of 18 on Saturday of all time with electronic teleconference. Existence of the short-term strategic studies of 5 of years of the Department of Division of Study of State Administration Law as one for the Faculty of Law of MBU, Mandailing University as thesis for undergraduate program, thesis for master and dissertation for the students of the Department of Division of Study of State Administration Law as one program, the Faculty of Law of MU, Mandailing University, contained in the Monday Journal of Physics Analysis of Biological Genetic Micron of all time, number 1623 of Manjoli of year 2228. Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution, pendiri Bapor UM, Badan Formatur Universitas Mandailing. Terima kasih. Thank you.